Hello students, welcome to my channel. Today in this video we are going to learn exercise 7.3 problems. Okay, so before that exercise we have here let's think, and one activity is also there. We'll see now. See here in this activity they are asking, take a clock and fix its minute hand at a particular number on clock. If it is 12, it will be easy. Then find and note the angles made by minute hand in every 15 minutes interval of time. Here I am not showing any clock because you have some idea about clocks and angles. So see, 15 minutes means it's just like this, right? So ఇలా ఉండింది అంటే that is 90 right angle. That angle they gave. So when time is 30 minutes, so like this only 30 minutes, minute hand and hours hand or in straight line. Straight line means straight angle. Straight angle means 180 degrees. Okay pillalu, so it's 180. Now next 45 minutes. 45 minutes will be like this, right? So again the two hands are like this. So AD, this angle again right angle 90 degrees. Okay, so you know complete angle is 360. So from that 360 ఈ 90 ని మనం subtraction చేస్తే this is the remaining angle, right? So that is 270. So 270. Next 60 minutes complete angle, as I said, it is 360. Now check whether they are in direct proportion or not. So if any two things are in direct proportion, I said x by y is equals to k. That means the ratio must be constant. See 15 by 90. 15 ones 15 6. It's 1 by 6. Again 30 by 180. 30 ones 36. It's also 180. 45 by 270. Okay, so you know 45 is a 200, then 46 it is 240, right? And again 5 6 30, so it's 270. So it is all, that means 45 6, 1 by 6. Okay, now 60 by 360, 0 0 cancel, 5 1 6 1 6 6. So x by y is equals to k, that means a constant number, right? So yes, these are in direct proportion. Okay, now let's think, what is the angle made by minute's hand in a minute? So already we know angle made by minute's hand in 1 hour, that is 60 minutes. In 60 minutes 360. So complete angle oka round ante 360 degrees, right? Here we want to find out angle made by minute hand in a minute. So angle made by minute hand in 1 minute is, in 60 minutes this, in 1 minute we want to find out. So more telusu, ఎక్కువ తెలిసి తక్కువ find out చేయాలి అన్నప్పుడు we have to do division, right? So 360 by 60, 0 0 cancel, 6 ones 6 6 36. So angle made by minute hand in a minute is 6 degrees. Okay, so very simple. Now similarly second problem, what is the angle made by hour's hand in 1 minute? So hour's hand 1 minute lo enta angle avutundi, enta angle chestundi anedi question. So we know angle made by hour's hand in 1 hour. 1 hour lo, so see పిల్లలు just ఇక్కడ మనకి క్లాక్ ఉండింది అని అనుకోండి. సో 12 and next 1. సో hour's hand ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చే లోపు ఎంత యాంగిల్ చేస్తుంది అని. సో మొత్తం in 12 hours లో మనకి 360 degrees చేస్తుంది, రైట్?
మరి 1 hour అంటే 360 by 12. 12 3s are 36. సో 1 hourలో ఎంత యాంగిల్ చేస్తుంది? 30 degrees చేస్తుంది. ఓకే, సో 30 degrees. I think you understand my point here. టోటల్ 12 అవర్స్లో 1 డేలో ఒక రౌండ్ తిరుగుతుంది అంటే 360 degrees చేస్తుంది 12 hours. మరి 1 hourలో 30 degrees చేస్తుంది. We want to find out angle made by our hand in 1 minute. Okay, in 1 hour is nothing but 60 minutes, right? 1 hour is equals to 60 minutes. So in 60 minutes it is doing 30 degrees. In 1 minute again we know more, we want to find out less, right? So simply division only. So 30 degrees by 60. 31s 32s, it's half degree or 0.5 degree. Okay, so basic concept అనేది తెలిస్తే మనం ఏదైనా సాల్వ్ చేయొచ్చు మ్యాథ్స్ లో. ఓకే, సో దాట్స్ అబౌట్ లెట్స్ థింక్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్. ఇన్వర్స్ మీన్స్ రివర్స్. ఓకే, సో నువ్వు ఎస్ అంటే నేను నో అంటాను, నువ్వు నో అంటే నేను ఎస్ అంటాను. సో లైక్ దట్. ఓకే, ఎనిమీస్ ఎలా అయితే ఉంటాయో దట్ ఈస్ ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్. అంటే yesterday we have seen direct proportion, right? The raise in one quantity also raises in another quantity. Here the raise in one quantity falls in another quantity. అంటే ఒకటి పెరిగితే ఇంకొకటి తగ్గుతూ ఉంటుందన్నమాట ఇక్కడ. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్. ఇన్వర్స్ అంటే రివర్స్, ఆపోజిట్ అనమాట. యాజ్ ఐ సెడ్, ఒకరు ఎస్ అంటే ఇంకొకరు నో అంటారు, అంటే ఒకళ్ళు పెరుగుతాను అంటే ఇంకొకళ్ళు తగ్గుతాను అంటారు అనమాట. సో దట్ ఈస్ ఇన్వర్స్. See here, if in two quantities, when one quantity increases, then the other quantity decreases in the same proportion or vice versa. Vice versa అంటే reverse కూడా సేమ్ గా ఉంటుంది. అంటే వన్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఇంకొకటి డిక్రీజ్ అవుతుంది కదా, అంటే ఒకటి డిక్రీజ్ అయితే ఇంకొకటి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అని. Then the two quantities are said to be in inverse proportion. Okay, so when the two quantities are inverse proportion, their product is constant. X into y is equals to constant. Okay, so just recall direct proportion. When two quantities are in direct proportion, their ratio must be constant, and when two quantities are in inverse proportion, their product must be constant. Keep this point in your mind, it's very important. These two, if they are in direct proportion, their ratio is constant, that means their division is constant. If they are in inverse proportion, their product is constant. So in page number 9, we have one check your progress. Fill in the blanks if the given quantities are in inverse proportion. So if two quantities are in inverse proportion, their product must be constant, right? So 2 into 90 is 180. Then 3 into what brings 180? So 3 6 are 18. So 3 60s are 180. So here 60. Okay. And 6 into what number? Which number brings 180? Results 180. 6 3s are 18. So it's 30. Okay. So now 36 into something is equal to 180. Now this something, that means x, what? 180 by 36. 6 3s, that means 6 30s, 6 6s, again 6 5s. So here 5. Okay, so 20 into x is equals to 180. So x is equals to 180 by 20, 2 9s. So it's 9. So their product is constant. So they are in direct inverse proportion, sorry. Okay, so this is our check your progress. Next, exercise 7.3. Find out whether the given quantities vary directly or inversely. So ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్ ప్రపోర్షన్, ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్ రెండు కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి కదా. సో డైరెక్టా ఇన్వర్సా అనేది చెప్పాలి. టైం టేకెన్ టు కవర్ ఎ డిస్టెన్స్ అండ్ స్పీడ్. సో 7.2లో కూడా ఉండింది ఇలాంటిది. సో స్పీడ్ పెరిగింది, స్పీడ్గా వెళ్తున్నారు కార్లో, అప్పుడు టైం ఏమవుతుంది, డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది, స్పీడ్
ఎక్కువ అయితే డిస్టెన్స్ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది కదా పిల్లలు, కదా. అంటే స్పీడ్ ఎక్కువగా ఉంటే డిస్టెన్స్ తక్కువ టైంలో వెళ్తాం కదా. సో it is inverse proportion. Okay, so it is inverse proportion. IP, area of land and its cost. So ఏరియా పెరిగితే కాస్ట్ కూడా పెరుగుతుంది, రైట్. 1 acre 5 lakhs అంటే 2 acres 10 lakhs ఉంటుంది కదా. 1 ఎకరం 5 lakhs పెట్టుకుంటే 2 కొనాలి అంటే 10 lakhs అవసరం. సో ఒకటి పెరిగితే ఇంకోటి పెరుగుతుంది. సో డైరెక్ట్ ప్రపోర్షన్ డిపి. Number of men for work, time taken to complete the work. Number of men అంటే ఎక్కువ మంది మనుషులు ఉన్నారు మనకి పని చేయడానికి, అండ్ టైం అనేది తగ్గుతుంది కదా, కదా. సో జనరలీ ఫీల్డ్స్లో పని చేయిస్తూ ఉంటారు విలేజెస్ కానీ, లేదు ఒక హౌస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసేటప్పుడు 10 members వచ్చి కడితే 5 days పడుతుంది అంటే 20 members కడితే 2.5 daysలో అయిపోతుంది కదా. సో నంబర్ ఆఫ్ మెన్ పెరిగితే వర్క్ కంప్లీట్ అయ్యే రోజులు తగ్గుతాయి. సో ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్. నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్, క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ ఈచ్ వన్ గెట్. ఓకే, సో టోటల్ క్వాంటిటీ రిమైన్స్ సేమ్, టోటల్ అయితే మారదు. పీపుల్ పెరుగుతున్నారు, ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ ఒక్కొక్కరికి వచ్చేది ఏమవుతుంది, పీపుల్ పెరిగే కొద్దీ తగ్గుతుంది కదా. సో ఇంట్లో 10 members ఉంటే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క లడ్డు ఇవ్వచ్చు, 10 laddus ఉంటాయి మన దగ్గర. ఓకే, అలా కాకుండా 20 members ఉన్నారు, 10 laddus అంటే హాఫ్ వస్తుంది. సో మెంబర్స్ పెరిగితే ఫుడ్ అనేది డిస్ట్రిబ్యూషన్ తగ్గుతుంది. సో తెలుగులో ఒక సామెత కూడా ఉండింది, మంది ఎక్కువ అయితే మజ్జిగ పల్చన అవుతాయి అంటారు. ఓకే, అంటే జనాభా పెరిగితే ఫుడ్లో క్వాలిటీ అనేది తగ్గిపోతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్. The length of your journey by bus and price of the ticket. సో బస్లో మనం వెళ్ళాలి అంటే 10 kilometers అయితే ఒక ఛార్జ్ ఉంటుంది, రైట్. అది 20 kilometers వెళ్ళాలి అంటే 10 kilometers కన్నా పెరుగుతుందా లేదా, పెరుగుతుంది. సో డిస్టెన్స్ పెరిగితే ఛార్జ్ కూడా ఏమవుతుంది పిల్లలు, పెరుగుతుంది. సో ద రైజ్ ఇన్ వన్ క్వాంటిటీ brings the rise in second quantity also, that is direct proportion. Okay, so I wrote answers like this: inversely proportional, direct proportion, inversely proportional, directly proportional. Okay, direct proportion. Now second one, if 24 men can construct a wall in 10 days, in how many days will 15 men do it? ఓకే, సో ఇప్పుడే మనం చూసాము మెన్ పెరిగితే డేస్ అనేది తగ్గుతుంది. సో దట్ ఈజ్ ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్. ఓకే, సో జస్ట్ రైట్ ద స్టెప్స్ సింప్లీ. నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ టేకెన్ బై 24 men ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 days, అండ్ వీ డోంట్ నో నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ టేకెన్ బై 15 men. సో ఎక్స్ అనుకున్నాం. ఓకే, సో నంబర్ ఆఫ్ డేస్ అండ్ నంబర్ ఆఫ్ మెన్, ఈ బాక్స్ అనేది నేను డైరెక్ట్ ప్రపోర్షన్లో చెప్పలేదు. సో ఎందుకు చెప్పలేదు ఇప్పుడు నేను చెప్తాను. సో మెన్ 24, డేస్ 10 days, మెన్ 15, డేస్ వీ డోంట్ నో, వీ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్. సో number of days and number of men are inversely proportional. Inversely proportion means their product is constant. Okay, so here product means 24 days 10 men, right? Sorry, here. So here number of men 24, 10 days, 15 men, x days. Okay, so here their product is constant. So 10 into 24, 10 into 24, okay, 15 is equals to x into 15. So 10 into 24, after transposing this 15, it comes under division, is equals to x. 3 5s, 3 8s, 5 1s, 5 2s. So x is equals to 2 into 8, 16 days. So number of days taken by 15 men to construct a wall, 16 days. So in method 2 also, see students, number of days, same steps you write. Okay, table. So these are inversely proportional, right? Men perigite days అనేవి తగ్గుతున్నాయి. So take inverse ratio.
24 is to 15 and reverse, not in same order, reverse order, x is to 10. So when two ratios are equal, they are said to be in proportion. Product of means is equal to product of extremes. So 24 into 10 is equals to 15 into x. So after transposing this, 15 comes under division. So same calculation, x is equals to 80 into 2, 16 days. Okay. సో ఇక్కడ నేను మీకు ఈ టూ మెథడ్స్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను పిల్లలు. ఎందుకు అంటే ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ కదా. సో యూనిటరీ మెథడ్ అండ్ మనం జనరల్గా ఇంకొక మెథడ్ చెప్పాం కదా. సో దిస్ మెథడ్ మోర్ బై లెస్ ఆర్ లెస్ బై మోర్, అది కూడా మీకు కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ అవుతుంది. ఎందుకు అంటే సో ఇక్కడ 6 meters అయితే ఇది 2 మోర్ వచ్చేసింది. బట్ ఇక్కడ చూడండి 24 మనకి 10 days అయినప్పుడు 15 మెన్కి లెస్ డేస్ అని అనుకుంటారు. బట్ యాక్చువల్లీ మోర్ డేస్. మెన్ తగ్గితే డేస్ అనేవి పెరుగుతాయి కదా. సో మోర్ బై లెస్ వేయాలి. సో కొంచెం కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటుంది. సో దట్స్ వై నేను మీకు ఇక్కడ ఈ టూ మెథడ్సే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఓకే. సో ఈ మెథడ్ ఆర్ దిస్ మెథడ్ యూ కెన్ సాల్వ్ ఇన్ ఎనీ one of it. Third problem. In a hostel, there are food provisions for 50 girls for 40 days. Okay. So 50 girls ki 40 days వచ్చే ప్రొవిజన్స్ అంటే సరుకులు అనమాట, అవి ఉన్నాయి. ఇఫ్ 30 more girls join in the hostel, ఫస్ట్ 50 ఉన్నారు అండ్ తర్వాత ఇంకో 30 వస్తున్నారు అంటే 80 girls అవుతారు అప్పుడు, రైట్? సో హౌ లాంగ్ విల్ ద ప్రొవిజన్స్ లాస్ట్? 40 days వచ్చాయి కదా 50 girls ఉన్నప్పుడు. మరి ఇంకొక 30 యాడ్ అయ్యి అంటే 80 days అయినప్పుడు ఎన్ని డేస్ వస్తాయి అని అంటే డెఫినెట్గా తగ్గుతుంది కదా పిల్లలు. సో మెంబర్స్ పెరిగే కొద్ది డేస్ అనేవి ఫుడ్ మనకి తక్కువ డేస్ వస్తుంది కదా. సో ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జస్ట్ రైట్ ద స్టెప్స్ లైక్ దిస్. Number of days of food provisions for 50 girls is equal to 40. If 30 more joined, number of girls 80. So let number of days of food provisions for 80 girls x. ఇలానే కాకపోయినా మీరు కొంచెం అటు ఇటుగా అయినా రాసేయాలి. ఓకే. సో ఇలా టేబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్, నెంబర్ ఆఫ్ డేస్. 50 girlsకి 40 days వస్తాయి. 80 girls we want to find out. సో గర్ల్స్ పెరిగితే డేస్ అనేవి తగ్గుతున్నాయి, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ఇన్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్, ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్. దీస్ ఆర్ ఇన్ ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్. సో ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్లో ఉండే their product must be constant. So here 50 into 40 is equals to 80 into x. So 50 into 40, after transposing this 80, it comes under division. So 0 get cancelled, 4 1s, 4 2s. Directly also you can cancel. 2 1s, 2 25s. So x how many days? 25 days. Okay. So what is this x? Number of days of food provision for 80 girls is equals to 25 days. సో పిల్లలు అనదర్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, నేను 7.2లో మీకు ఇలా నేను బాక్స్ అనేది చెప్పలేదు. సో ఎక్స్ బై వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కే అంటే ఇక్కడ 72 pipes ratio and this weight ratio I took, right? సో అంటే రేషియో అంటేనే సేమ్ కైండ్, కంపారిజన్ ఆఫ్ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ కదా. సో అందుకని తీసుకున్నాము. ఓకేనా. సో 72:180 అని నేను తీసుకోలేదు, 72/180 అని నేను తీసుకోలేదు, ఇలా తీసుకున్నాం. అంటే రేషియో అంటే సేమ్ కైండ్. బట్ కమింగ్ టు హియర్ మీరు 50 into 80 అని రాయకూడదు. ఎందుకు అంటే సో ఇక్కడ ఎక్స్ ఇంటూ వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కే. సో రెండు డిఫరెంట్ థింగ్స్ని మనం మల్టిప్లై చేయాలి, సేమ్ కైండ్ కాదు. ఓకేనా. సో 50 girls, నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ 40, 50 into 40 అండ్ దిస్. ఓకే. సో అది ఒకటి మైండ్లో పెట్టుకోండి. నేను అందుకే అసలు అక్కడ టేబుల్ కాన్సెప్ట్ అనేది నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు. ఓకే. సో ఓకే, థర్డ్ ప్రాబ్లం ఇన్ మెథడ్ 2, దట్ మీన్స్ ప్రపోర్షన్ అనేది ఇన్వర్స్ రేషియో అనేది మనం తీసుకొని చేస్తాము. ఓకే. సేమ్ స్టెప్స్. 50 girls 40 days, 80 girls x days. So 50
is to 80, inverse, this is reverse, is equals to x is to 40. So product of extremes is equals to product of means. So 50 into 40 is equals to 80 into x. Same concept. ఇక్కడ నుంచి సేమ్ కదా, నార్మల్ కామన్ cancellations. Okay, so you can solve like this. Next, fourth problem. Suman travels a distance for 5 hours with a speed of 48 kilometers per hour. If he wants to travel the same in 4 hours, at what speed he should travel? So 5 hours లో ఇంత స్పీడ్తో వచ్చారు, 4 అవర్స్లో రావాలి అంటే డెఫినెట్గా స్పీడ్ అనేది పెరగాలి. టైం తగ్గింది అంటే స్పీడ్ మస్ట్ బి ఇంక్రీజ్డ్. ఎక్కువ స్పీడ్ అయితేనే కదా పిల్లలు తక్కువ టైంలో వెళ్ళేది. సో ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. ఓకే, సో జస్ట్ రైట్ లైక్ దిస్. స్పీడ్ 48 kilometer per hour kmph, time 5 hours, and speed x we don't know, we want to find out time 4 hours. Okay, so ఇలా మీరు రాసేయచ్చు లేదా టేబుల్ వేసేయచ్చు. See, speed and time are in inverse proportion. So x into y is equals to k. So 48 into 5 is equals to x into 4. So now after transposing this 4 to this side, it comes under division. Is equals to x. 4 ones, 4 twos. So x is equals to 12 into 5, 60. So what is the units here? It's a speed now. So kilometer per hour. Okay. So therefore, so method 2, inverse ratio, speed, time, you can write like this by reading the problem. Okay. So speed and time are in inverse proportion. So inverse ratio take 48 is to x is equals to inverse, just reverse, 4 is to 5. So product of extremes is equals to product of means. So 48 into 5 is equals to x into 4. 48 into 5. Same here, just like this. Okay. So concept ఏదై యూస్ చేస్తారు అనేది your choice. Next, fifth problem. A person has money to buy 8 bicycles of worth rupees 4,500 each. If the cost of the bicycle is decreased by 500, then how many bicycles can he buy with the amount he has? So ఒక bicycle 4,500, 8 bicycles కొనడానికి మనీ ఉన్నాయి. ఓకే, అండ్ నా కాస్ట్ అయితే తగ్గింది. సో దెన్ హౌ మెనీ బైసికల్స్? కాస్ట్ తగ్గింది అన్నప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ బైసికల్స్ విల్ ఇంక్రీజ్, రైట్? కాస్ట్ తగ్గితే ఎక్కువ కొనొచ్చు కదా. సో ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. సో ఈచ్ టైమ్ ఐఎమ్ టెలింగ్ నా ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్, అన్నీ కూడా ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనలే. బట్ వై ఐఎమ్ టెలింగ్, ఎగ్జామ్లో ఇచ్చినప్పుడు మీకు కంపారిజన్ అనేది తెలియాలి. సో ఇప్పుడు అయితే ఎక్సర్సైజ్ 7.3 కంప్లీట్గా ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. బట్ ఎగ్జామ్లో ఇచ్చినప్పుడు you should able to compare and decide whether the given things are in direct proportion or indirect proportion. Okay, okay, very good. Next, see here, just write the steps. Given cost of each bicycle, this first one, number of bicycles 8. If cost reduced, that means decreased 500, then cost of each bicycle, first 4,500, 500 తగ్గింది అంటే -500 is equals to 4,000. Okay, so let number of bicycles he can buy now is XSA. We don't know, na? So cost of bicycle, number of bicycles, 4,500, 8, 4,000 x. So bicycles and cost are in inverse proportion. Inverse proportion లో ఉన్నాయి అంటే xy is equals to k, or
x into y is equals to k. So simply multiply 4500 into 8 is equals to 4000 into x. So ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ లో ఉన్నది ఇటువైపు వస్తే 4500 into 8 by 4000. So cancel these two zeros. 8 ones, 8 fives are 40. 5 ones, 5 nines. Okay. So x is equals to 9. So 500 తగ్గితే ఎన్ని bicycles కొనొచ్చు? 9 bicycles. So next method 2. So ఇక్కడ same ఇలానే number of bicycles and cost are in inverse proportion. ఇదంతా same. Now inverse ratio. Okay. Inverse ratio. Inverse ratio means first take 4500 is to 4000 is equal to, it's just a reverse. X is to 8. Product of extremes is equals to product of means. 4000 into x. So after transposing, it comes under division. So same cancellations. X is equals to 9. Okay. Sixth problem. 2 pumps are required to fill a tank in 1 hour. How many pumps of the same type are used to fill the tank in 24 minutes? So 1 hour లో ట్యాంక్ ఫిల్ చేయడానికి 2 pumps రిక్వైర్ అవుతున్నాయి, అవసరం అవుతున్నాయి. అండ్ అదే 24 minutesలో ఫిల్ చేయాలి అంటే మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ పంప్స్ రావాలి కదా. సో తక్కువ టైంలో ఫిల్ చేయాలి అంటే ఎక్కువ పంప్స్ అనేవి కావాలి. సో ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ హియర్. సో ఫస్ట్ రైట్ లైక్ దిస్. స్టూడెంట్స్ మీరు ఈ 2 స్టెప్స్ని కూడా స్కిప్ చేసి డైరెక్ట్గా ఒక బాక్స్ లాగా మీరు రాసేయచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఓకే. సో రాసిన ప్రాబ్లం లేదు. సో పంప్స్ టైం. 2 pumps can fill in 1 hour, that is 60 minutes. And we don't know, we want to find out. So x, time 24 minutes. So number of pumps and time taken are in inverse proportion. Okay. So ఎక్కువ pumps అయితే తక్కువ time ఉంది కాబట్టి inverse proportion. Inverse proportion means x into y must be constant. So 2 into 60 is equals to x into 24. Okay. So after transposing this 24 to this side, it comes under division is equals to x. 2 ones, 2 12s. 12 ones, 12 5s. So x how much? 5. Okay. So what is x? Number of pumps required to fill in 24 minutes is 5 pumps. So now, so after writing these same steps, again table. Okay. So number of pumps and time taken are in inverse proportion. So take inverse ratio. Inverse ratio 2 is to x. Ratio means same kind ratio ne తీసుకోవాలి. 2 is to x is equals to inverse. So we took in this order na. So now from bottom to top. 24 is to 60. So 2 ratios are equal means they are in proportion. Product of extremes is equals to product of means. So 2 into 60 is equals to x into 24. So 2 into 60, after transposing this, it comes under division. Same cancellations. So x is equals to 5. Seventh problem. 18 men can reap a field in 10 days. Okay. For reaping the same field in 6 days, how many more men are required? Reaping అంటే ఆ పంటని కోయడం. ఇలా చూడండి చక్కగా కట్టి పెట్టారు కదా. సో దట్ ఈస్ రీపింగ్. సో 18 men can reap a field in 10 days. 10 daysలో అయిపోవాలి అంటే 18 men కావాలి. అండ్ 6 daysలో అయిపోవాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఎక్కువ మెంబర్స్ కావాలి, రైట్?
సో డేస్ తగ్గినాయి అంటే నంబర్స్ పెరిగినాయి. సో దట్ ఈస్ ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షన్, రైట్? సో just write the steps. To reap in 10 days, number of men required is equals to 18. So let to reap in 6 days, number of men required x. So number of men, first number of men 18, they can complete in 10 days. So x number of men have to complete in 6 days. Okay. So with the box only you can solve without writing these steps. Okay. So now ఈ పాయింట్ అనేది మీరు ఎగ్జాక్ట్గా క్యాచ్ చేయగలగాలి. నెంబర్ ఆఫ్ మెన్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఆర్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. సో ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ మీన్స్ xy is equals to k. So 18 into 10 is equals to x into 6. So 18 into 10, after transposing this x, it comes under division, is equals to x. 6 ones, 6 threes. So that implies x is equals to 3 into 10, that is 30. So 6 days lo ane aipovali ante how many members you require? 30. Okay. Here our question is not completed. How many more men they are asking? How many not they are asking? How many more? So 30 members are required. First 18 men. And how many more? How many more means 30 minus 18. That is 12 members. మనకి ఎక్స్ట్రా ఇంకా ఎంత కావాలి ఉన్న 18కి? 12 members extra కావాలి. So number of more men means 30 minus already we have 18. So that is 12. So therefore 12 more men required to reap in 6 days. How many more men are required? So 12 more men are required. So now in second method, that is proportion. So same steps. Number of men 18, number of days 10, number of men we want to find out, number of days 6. So number of men and number of days are inversely proportional. So take inverse ratio. 18 is to x is equals to just reverse. 6 is to 10. So if two ratios are equal, they are said to be in proportion. Product of extremes is equals to product of means. 18 into 10 is equals to x into 6. Product of extremes is equals to product of means. రాస్తే better. But మనం ఇక్కడ సింబల్ తోనే రిప్రజెంట్ చేసాం కదా, no problem. So after transposing it comes under division, 6 threes. So these same, these again these three steps comes as it is. So the last problem, 8th problem, 1200 soldiers in a check post had enough food for 28 days. After 4 days, some soldiers were transferred to another check post and thus remaining food is sufficient for 32 more days. Actually here 32 days, not 32 more. Okay, 32 more means 28 plus 32 రావాలి కదా. So 32 days. How many soldiers left the check post? So first 1200 soldiers ఉన్నారు. After 4 days, అంటే 4 days తర్వాత కూడా 4th day also 1200 soldiers ఉన్నారు. సో ఆఫ్టర్ 4 days కొంతమంది వేరే చెక్ పోస్ట్కి వెళ్ళిపోయారు. ఓకే, సో ఆ రిమైనింగ్ పీపుల్కి 32 days వస్తుంది ఫుడ్. ఫస్ట్ 1200 మెంబర్స్కి 28 days వస్తుంది. ఓకే, ఆ 28 daysలో కూడా 4 days అయిపోయాయి కదా. ఆఫ్టర్ 4 days అంటే 4 days వస్తుంది, 24 days వస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమంటే మెంబర్స్ పెరిగితే ఫుడ్ వచ్చే రోజులు తగ్గుతాయి, రైట్? మీ ఫ్యామిలీలో 3 or 4 మెంబర్స్ ఉన్నారు, ఒక్కసారి మీకు రిలేటివ్స్ ఇంకో 4 మెంబర్స్ వచ్చారు, సరుకులు అనేవి తక్కువలో అయిపోతాయి కదా తక్కువ డేస్లో. సో ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షన్. సో no need of writing actually these steps directly. You can make a box also, but raste better.
Number of soldiers 1200 unnaru. Number of days 28 unnaru. Okay, first in the beginning. After 4 days, number of days ఏమవుతాయి 4 తగ్గుతాయి కదా. సో 24 అయిపోయినాయి. సోల్జర్స్ కూడా తగ్గారు. సో number of soldiers transferred X same. Okay, X members వేరే చెక్ పోస్ట్కి వెళ్ళిపోయారు. సో what are the remaining soldiers? Total first 1200 and minus X. 1200 minus X you can write. Okay, so and number of food and of days 32 for them. First in the beginning 1200, food and of days 24. After 4 days we are taking. Okay, so 24 means here 28 minus 4 this. Okay, so 24. Now number of soldiers, remaining number of soldiers 1200 minus X, food and of 32. Okay, so now number of soldiers is inversely proportional to food n of days. So inversely proportional means xy is equals to k. So 1200 into 24 is equals to 1200 minus x into 32. Okay, so just transpose this 32 to this side. It comes under division. 8 4s, 8 3s. Again 4 1s, 4 300s is equals to 1200 minus x. So that implies 1200 minus x is equals to 300 into 3. That is 900. Right? So now, so before x minus is there, no? So transpose to that side. And this plus 900, if it is comes minus. So 1200 minus 900, 300. So x is equals to 300. What is this x? Number of soldiers transferred. So we want to find out how many soldiers left in the check post. So number of soldiers transferred X. So left in the check post means 1200 minus 300. That is 900. So method 2, 1224 after 4 days we are taking. So number of soldiers after transfer. Okay, soldiers transferred X say here 1200 minus X అన్నాను కదా. సో ఇక్కడ X అని అనుకున్నాం. సో ట్రాన్స్ఫర్ అయిన వారు X వారిని నేను తీసుకుంటున్నాను. సో ఫుడ్ 32 days. సో పిల్లలు ఇక్కడ కూడా మీరు నంబర్ ఆఫ్ సోల్జర్స్ ఆఫ్టర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎక్స్ అనే అనుకోవచ్చు. నేను ట్రాన్స్ఫర్ అయిన వారిని ఎక్స్ అనుకున్నాను. సో ఆఫ్టర్ ట్రాన్స్ఫర్ రిమైనింగ్ 1200 మైనస్ ఎక్స్ అని రాశాను ఇక్కడ. సో మీరు ఇలా కూడా రాయొచ్చు. ఆఫ్టర్ 4 days నంబర్ ఆఫ్ సోల్జర్స్ ఆఫ్టర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎక్స్. ఓకే, సో ద ఫుడ్ ఫర్ దెమ్ 32 days. So these are inversely proportional. Take inverse ratio. 1200 is to x is equals to reverse. 32 is to 24. Product of extremes is equals to product of means. So 1200 into 24 is equals to x into 32. So 1200 into 24 by 32 is equals to x. 8 4s, 8 3s, 4 1s, 4 300s. So 300 into 3 is equals to x. X is equals to 900. So what is this x? Number of soldiers after transfer, okay, is 900. And number of soldiers transferred 1200 minus 900, 300. So these are the solutions. కొంచెం మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే పిల్లలు definitely you can solve very easily. Okay,
So this method or this method, any one you follow. Okay. So ఈ ప్రాబ్లం అయితే number of soldiers left the check post అంటే ట్రాన్స్ఫర్ అయిన వారు 300 ఎక్కడైనా. ఓకే. సో number of soldiers after transfer 900 అంటే ట్రాన్స్ఫర్ అయిన వారు left the check post 300. So these are the solutions of exercise 7.3 based on inverse proportion. Okay. Students, I think you understand these problems. Students, please like this video and please share with your friends and please subscribe to my channel. If you have any doubts, please ask me in the comment section. Okay, definitely I'll try to clarify your doubts. Thank you for watching.